the formal sector, how many people are earning 50,000 per month? Boda. Manake wengi wanasema kwamba bodaboda wanavunja sheria za barabara, bodaboda ni wezi, pressure ya mteja. Sio unataka. If you just get into a business and your vision is just lasting 1 year, yes, one day that you operate on daily basis, that limits you. Wakati watu wanaamuka kwenda kutafuta kazi, ndio wewe ndio unapeleka. Na bodaboda tayari wewe uweze kukosa shilingi 500 hiyo asubuhi. A certain percent of it I'll be saving it. Yes. You can save it in a money market, in a fixed deposit. Uwezi kuja kwa stage kwa sababu ulijisajiliwa kwa sako. Nilikuwa nafikiria labda nishapata pikipiki, nijifunze kwa kijiji huko nije, nianze kubeba watu. Haiwezekani. Utabeba 1, 2, 3 utafuatwa. Unafuata nani? Na bodaboda pikipiki karibu 20. Wanakuita wewe ni mwizi, unakiaje unabeba tu. A very good evening to you from wherever you are following us tonight. This is on the Overflow show where you live your life in abundance. And of course, you're on Hope TV. This is where you look and live, and on Hope FM where you listen and live. Such an amazing time to have a great conversation. We began off a couple of weeks ago, a couple of weekends ago, talking about wealth creation. In the spirit of wealth creation, last week you had Dr. George Washuri talking about wealth creation, investment in the real estate. And of course, today we want to get into a different sector. And of course, this is the border sector, because we are looking at the transport sector. For a couple of weeks to come, we'll be looking at the transport sector. And today, we just want to have a look at, the border sector. We see, how can one join? What are the challenges? What are the wins, and just how to get started making wealth in the border sector. So join us tonight. If you've got any question, you can feel free to ask, send in. We have our numbers scrolling on the screen. Feel free to share your feedback, your questions, and of course, suggestions. Don't forget. And of course, you can stand with us. You can support this program to keep it on air by being a friend of Hope. You can do this by, going to the M-Pesa menu, Lipa na M-Pesa, the paybill option, and the paybill number is 933-933. The account name is FOH Overflow. You'll be a friend of Hope, na utaitwa rafiki. So, all right, they call me Favored Frank, and of course we are set for a great time. I want you to stay with us because there's a lot more insights you're gonna gain from this program tonight. Na leo itakuwa tofauti kidogo. We're gonna be doing this in Swahili. Najua haijakuwa hivi majuzi, lakini leo hii tutakuwa tufanya kipindi kwa lugha ya Kiswahili ili kwamba wengi tuweze kuelewa pale nje. Kwa hivyo mwanzo kabisa tutaweza kumwalika mgeni wetu studioni ambaye atakuwa anajitambulisha, kisha tuweze kuingia katika mazungumzo usiku wa leo. Habari ya John? Mzuri sana ndugu. Uko salama? Niko salama. Okay. Yeah. Kuna mmoja labda anatusikiza kwa mara ya kwanza ama anatazama kwa mara ya kwanza, labda uweze kujitambulisha tu na kisha tuweze kuingia katika mazungumzo. Naitwa Ishmael Amwai Evans na mimi ni mchungaji katika kanisa la Fountain of Praise pale Ngong. Milele, karibu na Milele Mall. Chini ya Bishop Tony Ngwadha, tukiwa pale Ngong town. Na mimi bado ni mwana bodaboda, nafanya town. Okay. Namshukuru Nairobi CBD. Ya, na namshukuru Mungu. Okay. Kwa sababu ni kazi nzuri na ni kazi kama ile nyingine. Yeah. Okay. Kuna labda katika sekta bodaboda, umesema kwamba wewe ni mchungaji na bado wafanya bodaboda. Labda katika tu utangulizi, unawezaje kupatanisha, kusawazisha unakuwa mwana bodaboda na vile vile mchungaji? Labda una wakati wa kutosha kufanya vyote viwili kwa pamoja? Ya, jambo la kwanza ukiwa na bodaboda ni means za kukimbia mbio kwenda kuombea mtu. Okay. Kwa sababu bodaboda inapenya wakati wa jam. Badala ya kuingia kwa matatu kimbia kanisani, unapata bodaboda ukiwa na unaweza kimbia kanisani, uende hudumie watu. Okay. So kwa sababu hiyo niliona ukiwa na bodaboda ni vyema zaidi kufika kila mahali. Yeah. Okay, na labda ulianzaje? Manake najua kwamba kuna mahali ambapo mtu huanzia. Ilikuwa vipi na ukaamua kwamba uweze kuingia katika bodaboda? Okay, nilikuwa nafanya kazi ya kuajiriwa na Muhindi na ni mwaka wa 2009, 2010. Okay. Na nilipoona ya kwamba sina time, niko limited, ni bado ni mchungaji lakini nimefungiwa, sina time ya kwenda kanisani. Nikaamua kununua bike yangu. Okay. Nikaenda nikatafuta license, insurance, nikaingia kwa sekta ya bodaboda.
na ikawa hiyo bodaboda imekuwa ndio kila kitu katika maisha yangu. Okay. Yeah. Kuna mmoja ambaye anauliza labda kabla ya kuingia katika bodaboda mtu anahitaji nini? Kwa sababu unasema kwamba ulikuwa unafanya na muhindi. Ilikuwa vipi sasa ukaingia katika bodaboda? Ni kipi ambacho uliweza labda kutafuta mwanzo? Maana kuna mmoja atasema labda nahitaji kutafuta niende driving school, labda nifanye kile na kingine. Ulianza na nini haswa? Lazima uende driving school. Cause uende zingia tu kwa barabara kama hujafundishwa, utagongwa, utakufa. Wale waliingia bila driving, bila training, waligongwa wako saizi. Kwa sababu bodaboda imemaliza watu day and night. Wanakufa usiku na mchana. Kwa hivyo unaingia shuleni ufunzwe sheria za barabara. Yeah. How to overtake. Yes. Ufuate sheria za barabara zote ndio ingie kwa bodaboda. Okay. Ni biashara mzuri lakini huwezi ingia tu blindly. Kwa sababu umejua kuendesha bike. Okay. Lazima ufuate sheria za barabara. Na ukuwe na license, umake sure kuna kila karatasi ambayo inahitajika. Insurance na kila kitu. Yeah. Okay, baada ya kuweza kupata ile license, kipi kingine mmoja anahitaji ili kwamba aweze kuingia bodaboda? Kabla ya kupata license, kitu ambacho pia anahitaji ni pikipiki yenyewe. Kwa sababu hiyo pikipiki utaiona, utaitamani, lakini kuna vile unaweza enda kuchukua kwa kulipa mdogo mdogo. Okay. Kuna mahali unaweza enda kulipa pesa kidogo. Pikipiki yenyewe inatoka around 185,000 saizi, inaekelewa, unaweza ekelea 30,000. Ukiwa na 30,000 unaekelea pale. Na unaanza kulipa mdogo mdogo pole pole 500 kila siku. Ifike mahali baada ya 500 baada ya mwaka mmoja na nusu, pikipiki ni yako, inabadilishwa makaratasi, unapewa logbook. Okay. Na pia kuna mahali unaweza enda, mtu anaweza kununulia pikipiki. Na hiyo pikipiki ukishanunuliwa ni kama yako. So unaitunza kama yako, lakini bado iko under somebody. So wakati unafanya, unamlipa mwenye pikipiki 500 per day. 500 per day. Ninakuwa umeajiriwa bado. Lakini pikipiki inakaa kama yako. Yeah. Kwa hivyo license, leseni, afu inaweza kuwa insurance na kisha awe na pikipiki. Awe na pikipiki. Okay. Labda manake tuwazungumzia masuala ya kuweza kutengeza pesa, manake najua kwamba wewe pia una maono. Kila siku unawekeza pesa kidogo kidogo ili kwamba baadaye unatengeza pesa ambayo inaweza kupeleka kufanya biashara nyingine na kisha kutengeza utajiri. Unajua? Kwa hivyo ningependa kujua mwanzo, labda siku nzuri zaidi katika bodaboda mtu anatengeza hela kama ngapi? Okay, siku iko mzuri. Kitu ya kwanza, umetoka kwa nyumba, umeshukuru Mungu, umeambia Mungu nipe siku, kwa sababu ulijua kabla ya kuzaliwa. Nashukuru siku kwanza. Siku ni ya Mungu. Ukishashukuru siku, unaenda barabarani, na ukienda kazini unaamini ya kwamba hiyo siku Mungu ataibariki. Tayari ameibariki. So siku kama siku ni mzuri sana, unaweza pata kama shilingi 3,000. Okay. Ama 3,500. Hiyo ni siku nzuri zaidi. Siku nzuri zaidi. Na ushaweka mafuta? Hujaweka mafuta. So unapata kwamba ni challenge. Mwenye pikipiki kama ni yake, na huyu mwenye ameajiriwa, akipata 3,000 alipe mwenye pikipiki 500, na aweke mafuta kwa pikipiki kunywa kama 1,000. So unapata amebaki na kama 2,000. Ndio. So unapata mwenye ana own bike yake, unapata ni faida. Kwa sababu hizi hela ni zake. Okay. Unapata. So unapata hela zikiwa zako, unapata kwa siku ikiwa mzuri, unaweza kujipanga kwa hiyo 3,000. Useme nitasave 1,000. Hii ingine itasaidia nyumbani mwangu nile chakula na familia yangu, na itasaidia mambo mengi. Okay. Yeah. Umeweza kuzungumzia labda na siku ambayo najua kuna wakati mnakuwa na ugumu kweli, maana yake najua labda kule mnapata pesa kila siku, unapata 3,000, 3,500. Ni kila siku ama kuna siku ambazo? Kuna siku kinaumana. Kuna siku kinaumana, ndugu yangu, napata siku imekuwa ngumu, kwa sababu sana sana mwezi ikiwa wako na kama tarehe 20 to 21. Unapata watu hawana hela. Ndio. Wengi hawapandi pikipiki, wanatembea mguu. Hawana zile rush za kupanda, hawana do. So unapata siku ikiwa mzuri ni kama mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi at least watu wana hela. Wanapanda bike. Wako na shughuli za hapa na pale. Unapata hiyo siku ndio inakuwa siku nzuri. Kwa hivyo mwezi ikiwa kona kama hela ngapi hivi? 1,500. 1,000. Na unajaribu kudistribute, unapata kugawa, unapata ingii. Singine ukiingia kwa nyumba, unapata kile kuliko kinafanyika hakifanyiki, kwa sababu hela haitoshi. Yeah. Okay. Una familia. Okay. Na labda katika kwa muda ambao umeweza kufanya hii kazi,
umeweza kuona uzuri gani katika sekta ya bodaboda? Maanake wengi wanasema kwamba bodaboda wanavunja sheria za barabara, bodaboda ni wezi, bodaboda labda kuna mambo ambayo wana bodaboda wameweza kuwekewa ambao sijui kama ni kweli ama ni uongo. Labda utueleze hii mambo ambayo tunasikia, maana umefanya katika hii ni jiji kuu Nairobi. Kwa mtazamo wako, wana bodaboda hizi sifa ambazo wanapewa wengi wakisema kwamba wana bodaboda wezi, wana bodaboda ni wahalifu, wanachoma magari, labda uweza kutueleza mambo yako vipi? Wana bodaboda hapa nyuma wamekuwa wabaya. Ndio. Na hata sasa hivi bado kuna wengine ni wabaya. Sio wazuri vile. Bodaboda, kitu ya kwanza, bodaboda wana tabia moja. Mmoja akikosewa wanasimama hapo within few minutes, wanasimama zaidi ya 20. Kwa nini mwao mnafanya hivyo? Lakini ni umoja tu. Ni umoja tu. Hata mjui mwenye amegongwa. Mjui, lakini mnasimama pale. The kelele. Kidogo gari ya chuma. Kidogo gari ya chuma. So unapata kwa katika ile harakati walikuwa wameendelea sana kufanya hivyo. Walikuwa wameendelea kufanya hivyo. Na by the way, bodaboda saizi akitaka kwenda kwako, ndio amekubeba na amekupeleka kazini. Kwa mfano umemwambia kuja ujichukue kwa nyumba, unipeleke kazini. Na pengine pale akona uhusiano na mke wako. Ni mtu ambaye wengi wao wamebomoa nyumba za watu. Okay. Wako na tabia mbaya. Wengi wao, sio wote lakini. Sio wote. Wengi wao wako na tabia mbaya. Kitu ya pili, bodaboda akisikia kuna wizi inaweza fanyika mahali. Hiyo pikipiki kitu ya kwanza anaweza tumia na kimbia kufanya wizi ya mabavu mahali. Kwa sababu ni kitu ambayo inafanya haraka na wanatoroka. Ndio. So nilipoona hivyo, kwa sababu najua bodaboda hakuna kitu hawezi fanya. Kwa sababu pikipiki hakuna mahali hawezi enda. Nilianzisha huduma ndani ya bodaboda. Nikipata uko wengi wanataka kuchoma gari, mimi naleta peace. Nainua mkono, nalia sauti. Hiyo ndio nimefanya. Nainua mkono, nalia kwa sauti, namwambia tafadhali, na kwa kama ile maandiko John chapter 8, tafadhali msimchome, msichome ile gari. Nikipata mwizi anataka kuchoma, nasema msichome mwizi. Nimekuja na sauti ambayo ni ya tofauti. Kwa sababu kitu ambacho nilianzisha ndani mwao ni ibada ya wanabodaboda. Ambayo inaitwa Levites Riders Missioners International. Tutakuja kuzungumzia hilo muda usio mrefu. Lakini ningependa utueleze kuna nini nzuri? Maana najua kuna vijana wanatazama kule nje. Wangependa labda wajiunge na bodaboda. Kuna nini nzuri ambao wanaweza kuja waseme wenyewe bodaboda ni watu wazuri? Kitu ambacho kiko kizuri kwa bodaboda, kitu ambacho ni kizuri haswa. Wakati watu wanaamuka kwenda kutafuta kazi, ndio bodaboda wewe ndio unawapeleka. Na bodaboda tayari wewe uweze kukosa shilingi 500 hiyo asubuhi mapema. Na kuna mtu mahali ndio unampeleka na yeye tayari uko na 500. So ni faida. Ndio. Uwezi kosa 100 ama 200 kwa mfuko. Wakati unatamani kula kitu fulani ukiona bodaboda utakula. Wakati unatamani kwenda out na familia yako, wakati ukiona bodaboda, kwa sababu Mungu amekubariki kidogo, the more unaendelea kufanya hiyo kidogo, wakati ile mali nilianza mwanzo, wakati unapata ile kidogo una save. Unaweza sikia kusema leo siendi bodaboda, uende utembee na familia yako mahali, muende starehe kidogo na familia. Hadi kwa ina flexibility. So hiyo ndio uzuri wa bodaboda. Kitu kingine uzuri wa bodaboda ni kwamba ukiwa na bodaboda inaweza kukusaidia kutembelea marafiki. Inaweza kusaidia kwenda kwa sherehe, kwa sababu hii bike unakimbia. Wakati watu wanasema tunaenda leo Nakuru, tunaenda kufanya kwa harusi ya ndugu yetu mmoja, ukiwa na pikipiki yako unaweka mafuta unakimbia kwa harusi. Ni kitu ya maana ya means of traveling. Labda kuna vyama ambavyo vile vyama vya ushirika ambavyo tunavyo vyama. Kila siku nasema mtatoa 200 mnaweka kwa account. Ikifika baada ya mwezi fulani mnamwagia watu 2. So unapata katika ukiwa na bike ni faida kwa vitu za haraka. Mapato ya haraka. Kwa sababu ni kitu ambayo huwezi kosa. Ni biashara mzuri sana. Ningependa kwamba maana najua kwamba mtu akishapata ile pikipiki, leseni, nataka nikurudishe nyuma kidogo. Umeweza kuzungumzia mahitaji ambayo mtu anafaa kuwa nayo, leseni, mtu awe na insurance ile bima, na mtu awe na bodaboda yenyewe ile bike. Tueleze mtu unapata stage vipi? Maanake unaweza beba popote. Unaweza enda upate mtu una stage town, CBD uingie hapo hivyo anza kubeba tu, ama inakuwa vipi? Ukinunua pikipiki usiexpect ya kwamba sasa umenunua pikipiki utatajirika. Kuna challenge ndani yake. Once umenunua pikipiki lazima uregister sako.
Na registration ya sako kuna different registration fee. Kwa hivyo pia kwa pikipiki kuna sako. Kuna sako. Kwa sekta ya pikipiki kuna sako. Kama vile matatu kuna sako pia kwa pikipiki. Okay. So mtu huwezi nunua pikipiki na kuja tu all over na mahali popote na ubebe. Haiwezekani. Okay. Lazima ukue msajiliwa mwenye chama ambayo umejulikana. Uko na karatasi zako za chama ndani ya mfuko. Pikipiki yako umeilipia, umepewa namba ili ikipata ajali mahali, hiyo pikipiki itafuata ijulikane ya sako fulani. Okay. Yeah. Okay. Hauwezi kuja tu blindly. Secondly, kwa hivyo kujisajili katika sako ni hela kama ngapi hivi? Kujisajili katika sako ni around, tuseme, pamoja na kupewa kadi ya sako ambayo ni namba, ni around 10,000. 10,000 hivi. 10,000 hivi. Lakini kando na hiyo, huwezi kuja kwa stage kwa sababu ulijisajiliwa kwa sako. Fee ya stage iko tofauti. Unasema kwamba nikishapata ile idhini ya sako, siwezi beba tu. Huwezi beba tu bado. Wenye stage, waanzilishi wa stage hawezi kuambia karibu kwa sababu uliingia kwa sako yao. No, lazima pia ukuje vile walianza pale wanajiita founder. Lazima ukuje pia uwalipie. Hizo ndio mwaita mashimo sasa. Mashimo sasa. Hizo ndio mashimo. Okay. Sasa kuingia mtu kujiunga na stage, isemekane huyu ni wa stage fulani, anahitaji nini? Kujiunga kwa stage kwa sababu ndio ujulikane, ndio watu wakujue, kwa sababu wizi ikifanyika mahali, siku moja utapatikana pale, ulikuwa unapita na pikipiki lakini wewe si mwizi ndio, lakini kwa sababu umelipia stage, hao watu wa stage itakuwa ndio macho yako. Okay. Ndio wanakusaidia kukutetea. Kwa sababu ukiwa na pikipiki kila kitu inaweza happen. So wakati uko kwa barabara kila kitu inaweza happen. Unaweza gongwa na gari waanguke kule. Wale watu kama hawakujua uweze kusimama, hawatakusaidia kwa sababu hawakujui. Lakini once ulienda kwa stage na ukalipa hiyo registration ya stage kama 30,000 or 20,000. Unakuwa ni ngapi kwanza? Tueleze ni ngapi, si kama ni hela ngapi kuingia kwa shimo yani. Kuna shimo mbale unaweza lipa kama 30,000. Ama 20,000. Ama 10,000. Inalingana na maongeo yako. Okay. Au jinsi utapokelewa. Kumbe inakuwa hivi bwana. Inakuwa hivyo. Nilikuwa nafikiria labda nishapata pikipiki, nijifunze kwa kijiji huko nije. Nianza kubeba watu bwana. Haiwezekani. Utabeba 1, 2, 3 utafuatwa. Unafuata nani? Na pikipiki karibu 20. Wanakuita wewe ni mwizi, unaingiaje unabeba tu. Unaingiaje unabeba tu, watakufuata. Na watakuchukua watakupeleka station. Utaandikiwa robbery, wewe ni mwizi. Kwa polisi. Na wewe si mwizi. Na ni kwa sababu hujafuata sheria zao. Ni same tu na matatu, wewe ununua matatu na uleta uanze kubeba. Ndio. Ni the same thing kwa bodaboda. Okay. Yeah. Kwa hivyo ushatengeza, tuseme kwa mfano siku nzuri 3,000, siku mbaya 1,000. Kuna mahali labda mna save. Manake kuna wengine wakishapata pesa wanatumia kwa matumizi tofauti, wengine raha, wengine vitu tofauti tu. Labda kuna kusave kule ama mnafanyaje? Ukishapata hiyo, kitu ya kwanza utalipa fungu la 10 kanisani. Okay. Lazima ukuwe mhudumu. Ukiwa wewe ni mtu ambaye si mtu wa kanisa, utaenda kwa pombe ukosa kusave. Na hapo itakuwa unafanya kazi na una chochote ambacho una save. Lakini ukishalipa fungu la 10 kanisani, Mungu atafungua akili zako, atakupatia knowledge. Atatransform akili zako na uanze kujua akili ya kutumia. Unajua kuna watu wako na hela lakini hawana akili. Okay. Kuna vile unaweza shika hela saa hizi ushike 50,000, mimi nishika 50. Lakini matumizi tofauti. Wewe utaenda out na mimi nitakwambia hapana, hii hela wacha nikule sukuma lakini nifanye 1 2 3. Na mwenye uleta hiyo elimu ya kutumia hela ni Mungu. Okay. Yeah. Okay. So that's what tunasema lazima utoe fungu la 10. Ukishatoa fungu la 10, Mungu Romans 12:2. Mungu ana transform your mind. Na utakuwa na akili ya kutumia. Okay. Yeah. Kwa hivyo pia unawekeza, una save. Okay. Pia vile ukiwa na familia, lazima usave. Kwa sababu ukiwa na familia, lazima ujue kila kitu kita happen juu ya mtoto wako. Ujue vile kutakuwa. Ujue vile kutakuwa kwa nyumba, mahitaji. Emergencies za maisha yako. Wewe mwenyewe unaweza kuwa una ride bike, mguu ilibuke, ipasuke. Hiyo mguu kupasuka si ya kwenda kununua 1,000. Hiyo mguu ikipasuka na around 4,000 5,000. Uende kwa benki uchukue pesa ya nyumba kusave uweke mguu. Haya, unaweza kuwa unaendesha bike, ugonge gari ya mtu makosa. So pesa yenyewe kama usave,
Utawekwa bike itashikwa, Ndio. urudi ukae kwa nyumba. So lazima kuwe na emergency mahali za kutoza kujitetea nazo. Kwa hivyo ningependa kabla uweze kuzungumza kwa hili swala, kuna wengi ambao wameamini kwamba bodaboda wote si wazuri. Ungependa kuambia nini kwa mtu ambaye anaona bodaboda siwapendi mimi, hata sipendi kupanda pikipiki? Ungependa kueleza nini? Maana umesema kwamba wewe ni mhudumu na umeleta utofauti katika sekta ya bodaboda. Ungependa kuambia watu kama nini, mtu ambaye anaona kwamba wana bodaboda wote ni wabaya? Pengine kuna mtu mahali uko pale uliona ya kwamba kuna bodaboda alivunja side mirror yako na akatoroka. Kuna mwingine ulimpata kwako kwa nyumba akifanya kitendo mbaya na baadaye akatoroka. Kuna mwingine labda alikuibia, alisnatch wallet yako, akasnatch simu na akaonekana kuwa ni mbaya. Lakini nataka nikwambia kwamba si wote wabaya. Si wote wabaya. Si wote wabaya kabisa. Kuna wengine ndani mwao ni wazuri. Okay. Tunapozungumzia wazuri katika sekta ya bodaboda, kuna jambo ambalo wengi pia wanasema kwamba mnavunja sheria sana. Wajua, mnavunja sheria sana. Niseme ni wote ama ni wachache tu? Katika hali ya kuvunja sheria, Mr. Frank, hiyo ni kawaida. Kuvunja sheria ni kawaida. Kwa sababu hata mimi nitavunja. Nimekubeba hapa nyuma ya bike. Ndio. Umeniambia uko na dakika 3, unataka ukuje kwa station vile tuko na wewe hivi. Na mimi nimekubeba na nitakaa nyuma ya gari ningoje gari lisonge kwa jam ndio tuende. Najua ndio kufuata sheria. Ndio. Sitafuata hivyo. Itabidi nipenyeze haraka. Nipenyeze haraka mteja wangu afurahi. Itabidi hata mimi mwenyewe nimeokoka lazima nifunje. Si kwa mapenzi yangu, lakini nataka kazi yangu mteja wangu afurahie. Najaribu hiyo kazi yake asifutwe. Najaribu kupreserve kazi yake. Okay. Lazima nimharakishe mbio. Okay. Wengine wote sio kuvunja. Tunakuanga ni kwa sababu ya kusaidia. Ni pressure ya mteja. Sio unataka. So ukimwona mtu wa pikipiki anapita mbele yako wrong side, tafadhali wewe mwenye gari si hajavunja, ni kwa sababu ya lakini amevunja sheria. Lakini si mapenzi, hajafanya kwa kupenda baba. Sasa ukiwekwa ndani utasema ni mteja alikukosea. Inakuwa ni makosa, ndio. Ni makosa, amevunja. Unajua mteja atenda zake, lakini wewe utakuwa pale ujitetee. Lakini si mapenzi yetu, tuwezi penda tufanye hivyo. Ni vizuri tufuate sheria ya taifa la Kenya. Kwa hivyo unasema kwamba wateja waelewe, mnafaa kuweka sheria, wasiwaharakishe. Hivyo ndio tunafaa kusema, sio? Wateja wawe kuelewa. Sio kwamba wanasukuma, juu kimbilia huku, pitia huku. Sure. Mtu ambaye amechelewa angeamka jana, sio? Pia sako. Hawakubali, ukishaingia sako hawakubali muwe watu wa kuharibu sheria zao. Kwa sababu wanzi watakosa, watafuata sako. Ndio. Chairman wa sako atafatwa. So lazima tufuate sheria. Okay. Iwapo unajipanga wewe kijana wajipanga kuingia katika bodaboda, elewa kwamba ni eneo ambalo watu wanatii sheria. Sio kuingia na kuanza labda ku overlap, kuanza kuibia watu na mambo kama na hayo. Umeweza kuzungumzia kwamba kwa katika bodaboda na tutazungumzia kutengeza pesa. Labda kuna njia zingine mbadala kando na kufanya bodaboda. Una njia nyingine mbadala ya kutengeza pesa? Kuna kitu moja ambayo saizi kando na kutengeneza bodaboda na kutengeneza pesa. Kupitia bodaboda kuna njia nyingine ambazo mimi nimetegemea tu bodaboda. Umesema ulikuwa umeeleza kwamba kuna kazi ulikuwa unafanya nyingine kando na kuwa mwana bodaboda, ulikuwa unafanya hoteli, mkahawa labda? Nilikuwa nafanya mkahawa. Nilikuwa mke wangu nilikuwa nimemfungulia hoteli. Okay. Na kando na hiyo ilikuwa mapato. Saa nyingine siku ikiwa mbaya, najua mama kwa nyumba ametafuta kitu. Namwambia leo siku ni mbaya, napata ametafuta, kwa sababu kuna mahali unafika uwezi tegemea bodaboda. Lazima msaidiane. Umetoka kwa nyumba vizuri, bike imeharibika, na kitu yenye imeharibika inataka more than 50,000. Yes. So lazima itakaa kwanza. So unapata pesa yenye ungepata siku hiyo hauna. Kwa hivyo watu wanafaa kuwa na njia mbadala, wawe na njia nyingi za kupanya pesa. Okay. Ukiwa kwa hiyo kazi, afadhali ufungue mahali, hata kama ni kibanda ya ndizi mahali. Uweke mke wako akae pale. Okay. Ama ukuje ufungue shoe shining mahali.
uweke mtu wako pale. Okay. Yeah. Tunapoelekea kumaliza, manake tunaona kama masaa yameweza kusonga zaidi. Ulikuwa umezungumzia Levite Riders. Kwa kifupi tu, labda kama dakika 2. Levite Riders ni kina nani, mwafanya nini haswa? Okay, Levite Riders ilianza mwaka wa 2015. Na mimi ndio nilikuwa nimeanzilisha Levite Riders. Okay. 2015 ilijiita Brothers Keeper. Niliona watu wa bodaboda wakati wako kwa stage, mmoja wao kigongwa, hana mtu wa kumsaidia. So nikaanza hiyo kipindi cha kukimbia, mmoja akipata shida mahali mimi namchukua na mkimbiza hospitali. Okay. Mwingine pengine ako mahali familia yake iko na shida, mke wake ni mgonjwa. Hana mahali pa kutoa pesa, pengine hakuwa ana save. So ninaenda namchukua. Tunampeleka mahali, tunamsaidia. Na ikaje ka vipi Levite? Tukaanza Brothers Keepers. So wakati imekuwa 2022, God akanipatia jina Levites. Nikamobilize bodaboda zote town. Tukakaa mahali. Hapa Nairobi? Hapa Nairobi. Tukaa hapa Greens Park. Hapa Green Park, terminal Urpark. Nikawakalisha, nikamwambia Mungu amenipa hii maono. Tuanzishe huduma ya Levites. Na kando na Levites, nataka tuombe kusaidia na kubariki. Okay. Hivyo huwa mnafanya shughuli gani katika Levites? Katika Levites tunafanya shughuli ya maombi. Iko na fivefold ministry. Okay. Katika Levites kuna teaching, kuna apostolic, na kuna evangelism, na kuna pastors. Okay. So katika Levites ni watu wa bodaboda. So tumejaribu kubadilisha watu ambao walikuwa na jina mbaya, tunaanza kuhubiri Yesu ndani ya Levites. Yeah. Labda kuna watu ambao wameokoka kupitia ile huduma? Watu wameokoka wengi, bodaboda wengi wameokoka. Sasa hivi ukikuja town hakuna kusnatch simu, kulikuwa kuna snatchiwa. Ni kwa sababu ya Levites. Okay. Sasa hivi kuja town hakuna kugonga gari ya watu walikuwa nagonga. Ni kwa sababu ya Levites. So kwa hiyo yote hii Levites, Mungu amekuja ndani ya bodaboda kurejesha ile kilichokuwa kimeibiwa, kilichokuwa kimeharibiwa, Mungu amekuja kurejesha. Kwa hivyo ni iko open kwa yeyote ambaye angependa Levites ni huduma. Ni kama kanisa. Okay. Yeyote ambaye anataka kujiunga na Levites, karibu sana. Asante. Yeah. Kwa hivyo asante sana Bwana Ishmael Amwai Evans. Asante kwa kuweza kutengeza muda kutusaidia na kuzungumza kuhusiana na masuala ya sekta ya bodaboda. Mwenyezi Mungu akubariki. Naamini kwamba atatengeza wakati mwingine ili kama tuzungumze kuhusiana na Levite Riders. Yes. Lakini kwa leo tunashukuru sana kujiunga nasi. Asante kutengeza muda. Amen. Na bila shaka usiweze kwenda mbali, manake muda usiokuwa mrefu tutakuwa tutazungumza naye Dr. James Karawi ili kwamba kudadabua zaidi kuweza kujua bodaboda na kisha hatimaye kuweza kutengeza pesa na utajiri inakuwa vipi. Usije ukaenda mbali, tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tuingia ndani zaidi. Stay with us. Catch Sitam Special. He's the God who raised up Moses in a palace only to use him in the wilderness, and raised up Joseph in the wilderness only to use him in a palace. Young person, God is at work within your heart. What does it say? He is at work. It's Him who is at work in you. If you are going to be successful in the service of God, it calls for sacrifice. We get to appraise what God is doing, and by His invitation, partner with Him. Come on, keep moving. He's inspiring you to challenge that which seems impossible. What He would require of us is to declare, send me Lord, regardless of our background. Only on Hope TV. Rafiki soul is the promise of a hand that reaches and goes beyond what angaza tumaini kote. I'm forever grateful, ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful, ninashukuru
tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki mzuri. Friends of Hope, keeping hope alive. Thank you so much for staying with us on the Overflow Show. It is where you live your life in abundance. And of course, we've just had an amazing conversation in the first segment. We are talking to Ishmael Amwai Evans, talking about, the border sector. He's in that sector. He's a border. He does that work daily. And as a pastor at the same time. Can you imagine striking a balance among these two? If you've got any question, feel free to share with us. We have the number scrolling down at the screen. And of course, I'll be so happy to engage with you at Hope FM Live, at Hope TV Kenya, at Favored Frank, and of course, at Dr. James Karau. Daktari, Yes. how are you? I'm very fine. You're great. Yeah, good to see you again. How's been the weekend? The weekend has been good. All right. I couldn't help but enjoy the conversation that we had Yes. with Pastor Ishmael. Yeah. Yeah. So, you've heard exactly how these operates, the border sector, the challenges, the pros, the cons, and all that. So maybe just to begin with, just from the story of Pastor Ishmael, do you think the border business is easy from where you sit? Is it easy to start? Yeah, I want to start by appreciating the border business. Yes. I think it came with the former president, the late President Mwai Kibaki. Yeah, that's And when it boomed. It was a great breakthrough. Yeah. Because you can imagine the people who stay in some interior parts of this country, Yes. where there are no motorable roads, where vehicles or matatus, public transport cannot access. Yeah. But with the coming of border, that was easier. sorted out. It was a game changer. It was a game changer. And today, border is a multi-billion sector. In fact, the other year they said that it was estimated to circulate 2 billion Kenya shillings in circulation in the border sector. Yeah. You can imagine that. Yeah. And so it has brought a lot of convenience, a lot of goodies that people can now access transport from areas or to areas. Yeah. People can access areas that before it was almost very difficult because the roads are not motorable. There are no public vehicles that access those roads or those places. Yeah. So border, what you call motorbike is a game changer. Yeah. And right now it's flooded. Everywhere you go, we cannot ignore it. And many people fear border. Yes. Because there are many challenges, as you are saying, as Ismail brought it out. There are many challenges. But I'm happy that you can also have Christians, born-again Christians, in the venture into that sector and still maintain their faith and maintain their integrity. And I want to appeal to the young people because there are many young people who have actually ventured into that area, that you can also do it. At the university, I see some of my students actually do border business. Yes. And they get an extra income. Instead of saying, Odawangu, I can't do it, or it is corruption laden, it is difficult. Yeah. We have remnants. We have Christians who are doing border business and they are getting income for their families. Like even him is married. Yes. So what if you're not even married? You can even use it to raise income, be it for your school fees, be it for your upkeep. Yeah. However, there are some lessons I have learned from Ishmael. One, it's quite encouraging that you can venture into this business that is maybe feared by many people and still maintain your faith. Yes. Secondly, that you can do ministry. Like he has formed, what was he calling it? That's the Levite ministry, where you can preach to one another. Yes. And it's a mission field. You know, sometimes people don't see business as a mission field. Yeah. It's actually a church in the marketplace. And you can do a lot of great commission as he does. And he's even a pastor. And
For Boda Boda to have a breakthrough, there are several things that I noted that if they can be done from his conversation, it can be very good. And I want to take you back to what you've been discussing, that in the grand finale, any form of investment, any form of business, you must learn them through the 5P investment model. The Boda business that he's learning has incorporated some of that, but only to a limited extent. And that limits the success of Boda Bonda, people who have ventured into Boda Bonda. One, I noticed that for him, this seems to be the sole source of income, active income. Yes. If he's not available, there's no money. Yeah. And it is very, very important. He's involved daily. It is his active income. Yeah. And for him to do much better, or even for Boda business people to do much better, they need to, at the same time, invest in passive income, sources of income. You know, he said that he gets roughly, is it 1,500 per day? That's on a bad day. On a bad day. And he can get more. Can get up to 3,500. Yeah. And you ask him that, do you venture into, and like, that money is only true. Oh my goodness. Let me tell you. That's daily. That's You're talking about daily. Yeah. Let me tell you, Vivad, if you multiply that with 30 days, if he works all the days, or even 25 days, you're talking about something to the tune of 40 to 50,000. Just, let's say just averagely, 2K per day. Per day. Yeah. And let's assume he works 25 days. Yes. Because he doesn't work on Sunday. Yeah. How much is that? Around 70. 25 times 2K. 50,000. 50. And maybe he doesn't even have statutory obligations like paying tax. Yeah. He doesn't pay tax. No direct tax. So it is net. It's net income. So even in the formal sector, how many people are earning 50,000 per month? A fresh graduate, just from the university, and get into employment, the entry salary for many graduates could be around that money, if not less. Yeah. How many teachers earn that kind of money? Very few. So they have a lot of money at their disposal. Yes. And to say that... So it requires planning, right? It requires planning. And it requires some bit of strategic planning, because that money is a lot. Yeah. That money is a lot. So what he needs to do, or what Boda people need to do, and some of them have done it, get into savings and investment. Have a discipline, a financial discipline, where you say, this 1,500, this 2,000 I get every day, a certain percent of it, I'll be saving it. Yes. You can save it in a money market, in a fixed deposit. We talked about the financial instruments. Yes. Develop a culture of saving at least 10%, 20%. Because when you spend the whole 1,500 and you have nothing to show that you've been working, that becomes a challenge. There's nothing like retro money. Yes. We normally say, kidogo kidogo hujaza. Kibaba. Yeah, let them open a saving account, one that has a competitive interest, like money markets, where, and we discussed last time, you just only require like 5,000 to open a money market account, and then have the discipline to be saving every month. So that money will start working for you, so that you don't only have one source of income. The challenge I noted with Pastor is that, and many of them are in that space, they only rely on active income. Yes. And income from the business. It's self-employment. Yeah. He needs to shift to the other side of the quadrant, if you remember. Maybe have a fleet. Have a fleet. Like, for example, he can establish a business whereby he buys several and employ other people. Yeah. He needs to. Remember, one of the P's of investment model is partnership. Partnership. He needs to get into, like now he says that there's a circle. Or the people he has formed in terms of Levite movement ministry. Yeah. Suppose they bring in not just the spiritual dimension, but economic dimension, where they say we shall be saving. They said they have a circle where they save daily. Are they given loans? They save daily. They want to believe. Do you know, some of the very successful transport circles in this country have a circle that give loans, that buy their borders or their vehicles, and they man them. So as long as you belong to that circle, you have a fleet of them, a fleet of borders, a fleet of matatus. And since you're part of that circle, and since you are managing so many vehicles, you employ drivers, you employ riders, then at the end of the month or at the end of the year, you get dividends. Pastor Ishmael said that what they do, they contribute maybe periodically, and then the whole amount they give to one of the members. And then next, again, maybe next month or after 2 weeks, again, they distribute, they put together money contributions, give to another member.
That sounds like a merry-go-round. Merry-go-round. And it's a good one. Yeah. That's a good starting place. Mhm. But now, what do they do with this when you're getting money? When you're through given the what lump do you sum. do? Mhm. What do you do? And that's a lot of money. They need to take it now to another level. Mhm. Because when you go for that merry-go-round, it's more of social investment Yes. as opposed to economic investment. Mhm. What if they said, let's put this money in a high interest earning account. Mhm. After 1 year, how much do we have? Can we buy other borders, Yes. a fleet of them, manage them through our company, through our circle, and get more money? Mhm. Just like the way you see some transport companies, they have their own vehicles. The matatu. They manage them Mhm. such that even if you are not available to run the business, you know you belong to a circle. Yeah. You belong to a company, a transport company of borders or matatus that run that business. And you can encourage members to invest as much as possible, because at the end of the day, when you are sharing the dividends, dividend is the income you get from this company or this circle that you have that manages fleet. It is important for border riders to move from active income, where they have to be there themselves, Mhm. and establish a big business whereby they set systems and Works for structures them. that work for them. Mhm. They need to form a company, Mhm. not even a circle. Yes. They need to think in terms of a company. Can we have a company? Or they can start with a circle. Yes. Buy our own borders, a fleet of them. Have riders and supervise the riders. Mhm. Generate more income. And I long for the day, and I think it has already started, Yes. when we shall have companies or circles of borders that have fleet of borders. Yes. So that now when it's a company, they can even compete at that level. Mhm. And we say this company or this circle of border is reliable. Yes. Secondly, so you have formed a company. Diversify Mhm. the services. Yes. Right now, it's just maybe carrying people. Mhm. Maybe deliveries. What about deliveries? Mhm. There are many supermarkets that are looking for reliable riders, and some of them already are in that business, Mhm. whereby they can engage you to be delivering stock or to be delivering goodies Mhm. for customers. Yes. Like there are some hotels, there are some supermarkets that are in need of that services. So instead of just giving Current transport people. to people, Mhm. carrying people, what about extending? What about courier services? We have talked about deliveries Mhm. for supermarkets, for shops, and other cargo. Yes. What about what I'm calling courier services, Mhm. that you can even deliver parcels? And we have such borders. Yes. Can you imagine having a circle that offers multiple border services? Mhm. There's also the online one Yes. that you can just go to the online, and that one is already there. Yeah. So I'm imagining of a circle of border or a company of border that offer multiple Mhm. services. Yes. But they have to make sure performance is very good. Because one of the challenges we are having with border, and that's where there are many accidents Yes. from border, Mm. is that there is no proper structure, no proper training, no proper financial education. Cleanliness. One of the things and this is a lucrative business opportunity. Can we find border coming up with platforms for training riders, Yes. for training border operators? Give them basic education. Let them even form driving schools Yeah. specifically for border, so that they are taught how to ride borders. Mhm. They are taught what are the basic etiquette, what are the basic respect that they should give to their customers. Yes. Let also these schools come up with ways of running the business. Right now, many of the border investors may not have what I would call basic financial education. When you talk about savings, that's Mhm. a foreign language. Yeah. If they are equipped with financial education, Yes. basic, like teach them about how to do some basic accounting. So the circle can bookkeeping. organize maybe once in a while. We have Yeah. financial experts. Yeah, because there are challenges in that industry Mhm. because of lack of that education. Some of them maybe even like borders without having gone to driving school. Yes. Some don't have a Don't even have helmets. licenses. So if we can organize this business, because it's a multi-billion industry, Mhm. and there's a lot of money in border. Yes. We only need to have it organized. But if they can have the initiative themselves, They- and They develop, start from where they are. Yeah, they start from there. Mhm. But many border riders, a number of them are even employed by Yeah. people who don't operate that business. Mhm. But I want to start by going through the 5 Ps. We see how they can leverage on the 5 Ps of investment model. Yes. And the first one is purpose. When you get into that business,
What purpose do you have? Mhm. What vision do you have? Is it just to have a border on daily basis, get the daily, be able to put on the food, put on the table, Mhm. pay for the rent, and that's all? You need to start border with a big vision Mhm. than just living day by day. A higher purpose. A higher purpose. Mhm. Have a big vision, have a big goal. Like, I want within 1 year, 2 years, I want to own a fleet of them. And they can even set goals, Mhm. smarter goals, where you say, every year I'll be buying an extra one Mhm. and have people to write for me and I'll be supervising. In fact, they can say, I'll run this small business. I'll be self-employed for only the first 5 years. After 5 years, I should be supervising, I should be managing a company of my own Mhm. with several borders Yes. offering multiple services. That's number one. Mhm. How big is your vision? We talked about purpose-driven wealth creation. Yes. If you just get into a business and your vision is just lasting 1 year, Yes. 1 day, that you operate on daily basis, that limits you. People perish because of lack of a vision. Mhm. And where there is a vision, there is self-control. Because once you know, I want to buy an extra one by the end of the year, that will force you into saving because you know where you're going. So that's number one. They need to work on their purpose. They need to develop a vision. They need to have strategic planning. And we can organize forums and they can be educated on Yeah. how do I plan my business. So number one is purpose. Yes. Secondly, the issue of potential. Mhm. What is the potential in these people? They are Yes. young and they're energetic. What else? But what else? How can we develop this potential? Can we, first of all, can they access basic training? Mhm. Not just how to ride a bike Yes. and getting a driving license or Mhm. riding license. Yeah. Can they be taught on how to, for example, to have good public relations with customers? Because Yes. that's very, very Yeah. important. How can they do some basic accounting, Mhm. like bookkeeping? Yes. They just need to develop that potential. They have it. They are young. They are energetic, but they need to develop that potential. Mhm. And once they have that potential, what are the other potential income streams Mhm. that come with border? Yes. Like what we are saying, courier services, Yeah. delivery services. I mean, there are multiple, even opening a school, a driving school for border, Mhm. or even offering classes, and they can be done online. So identify the potential. Thirdly, develop that potential. Mhm. Don't just identify the potential that you have. Identify. Today, border is being done even by graduates. Mhm. So these are Yeah. people who can do marvelous stuff. And even women. And even are women. getting it. But they should not just do it traditionally. Mhm. They cut out the box. What are some of the areas we can venture in that have not been ventured? Mhm. Innovation and invention are very critical. Doing things in a different way. Yes. Number 3, products. Mhm. Now that they have identified the potential, what are the products Mhm. in border? You must commercialize the product. Yes. Like, for example, Pastor Emmanuel, Emori, Pastor or Ismail, Mhm. say that he has a group of people. One, he has a church. Yes. Secondly, he has brought the Levite ministry. Yes. He has brought them together. Yeah. And they The do a lot born of, again yeah, he's a riders. born again. Mhm. And they do a lot of preaching, which is very good. Outreach. Yeah. Outreach ministry. Evangelism. They visit one another. What if we bring an economic aspect to that? Mhm. How can we come together as Levites, Yes. pull our resources together, invest together, Mhm. not just in border industry. Yes. They can buy a plot of land, they can build rental houses. What can they do? Numbers are very, very important. Yeah. So they need to take advantage of that. Yes. Because many borders have associations, they have circles. Mhm. They need to go beyond just merry-go-round, beyond just saving, and ask themselves, what else can we do other than just taking people from point A to point B and invest in that? Yes. That is very, very critical. And last but not least, number 4, Yeah. performance. If there is any area Mhm. of potential in border, is performance. Because at times, border industry Mhm. is associated with not very good performance. Yeah. Yeah. If we can have border riders who have performance, who have excellence in performance, Yes. that you make sure you have rules and regulations. Yeah. They come up with a brand that this circle can only carry the required number of passengers. Yes. That our riders Yes. have this etiquette. That our riders do A, B, C, D. Mhm. If they can have good performance, Yes. they can take it a notch higher. Yeah. Such that when someone is looking for border, Mhm.
They're like, no, there's this company. Yeah. Register it online. Put it online. Well branded. Well branded. Go to today, people have shifted business in a big way to the online space. That's a big market. If I know, I just go to the app and I can get a reliable brand of border company or Sacco. Why not? Yeah. Let them market themselves widely on the online platform, because excellence is important in business. Yes. You know, there is market for everyone. Everyone. Yeah, sure. I came to discover The it's not cake even is the price. big. It's not even the price. It's getting the value for the price, for the money I'm paying. I am persuaded to believe border can even charge twice as much they charge. Yes. If they brand themselves properly. Excellence. If their performance is excellent. Yeah. Everybody wants. Make sure everybody, you give your passengers helmets. Yeah, I've seen where somebody's selling a product expensively above the market price, but many people are queuing, lining to, just get the product. I want to challenge border people. They need to aim higher. How come many border riders are actually employed? Why can't they set a goal that within a short period of time, be it 1 year, 2 years, they'll be saving in order to buy their own bike, like Pastor Moy. Yes. That I'm saying, giving myself 1 year, I will not be employed. I'll employ myself. Yeah. So they need to go to that space. They need to stretch themselves. And last but not least, is partnership. Yes. That they just need to partner, not just in a small way, but even economically. Not just socially, not just a merry-go-round, but economically. They need to come together and ask themselves, now we have this many people. Like the pastor was talking about, how many people? 400? 400. Oh my God. Over 400. Over Those 400. are numbers. Those are numbers. Yeah. If they even say, can you be saving together? Yeah. Oh my goodness. Within a very short time, I can assure you, they will do a lot. Yeah. They can even invest in other alternative income streams Yes. other than the border industry. The Bible says, and we keep on referring to this scripture, Ecclesiastes chapter 11 verse 2. Yes. Just invest in many ventures, 7, 8, because you don't know what a day Disaster the disaster may come upon the land. And I would like them to diversify their portfolio and invest in other assets. Let's have many investments, not just the transport industry. You can even develop from border go to matatu, and it grows. Until you have even a jet. You can actually start. Nothing limits you apart from yourself. Develop a broad mindset where I will start with border. Tomorrow I will go to tuk-tuk. The following day I will have my own matatu. I will have taxis. Nothing can limit them apart from themselves. Absolutely. But I want to appreciate the good work that is being done by border riders. Yes. They have saved us a lot of headache in transport. All right. I would want to talk about how now to integrate faith. Yeah. How to maintain integrity, keep the faith in God, and still maintain, righteousness. And that's a very good one, because at the end of the day, is to know that we have a higher purpose than just doing business and making money. That actually making money is just but a means to a higher goal. Yes. That should just facilitate or enhance our mission on earth. And we are all committed, we are all called to the Great Commission to make disciples of all nations, such that even in your marketplace, you take it to be a mission field. Yes. Like what Pastor Moy is doing. Yeah. That even among your colleagues, yes, those are candidates for heaven. Reach them with the gospel of Jesus Christ. Yeah. But it starts with you first. Yes. Because if you are not converted already, it becomes a challenge. So the first thing is to give your life to Christ and then go out there. Take whatever you work in the border industry as a mission field and preach the gospel. Use the opportunities. But the first thing is to model Christ as a rider. Yeah. That the way you treat your customers can reflect is Christ-like. Your faith. Yeah. That the way you do things is Christ-like. The way you ride the border is Christ-like. That you are not breaking the rules. Yeah. So when you model Christ, there's a sense in which you even attract customers. There's a sense in which your colleagues would want to emulate you. Because, someone said, preach all the time, but use words only when it is necessary. Yeah. That means, first of all, reflect Christ in whatever you do. Actions. And then go out there. Like Pastor Emoy is doing a good job, but he needs to
maximize on its potential. Wow. This industry is big and has a lot of potential, but it needs to be organized. Yeah. Yeah. Absolutely. Great. That was so profound. Dexter, I would want you to just give your final remarks as we come to the end of the program tonight. I want to encourage the people in this space. First of all, I want to encourage young people, the youth, the students in the colleges and the universities who have a lot of time and they can do, at the university we talk about work study. Yeah. What can I do when I'm still studying? And this is something that you can consider because it's not so demanding. But you must do it in a way that you reflect the glory of God, that you reflect the character of Christ. And I can tell you, this is one sector that many young people can actually exploit for that extra income. But when you are doing this business, remember the culture of saving and investment. Absolutely. Thank you so much, Daktari. Looking forward to have you again next Saturday, same time and same place. Thank you. All right. Thank you so much for creating time tonight. May God bless you so much. This is Hope TV, where you look and live, and of course, Hope FM, where you listen and live, and across our social media platforms at Hope TV Kenya, at Hope FM Live, at Favorite Frank, at Dr. James Karau. May God bless you so much. See you next Saturday, same time and same place. And of course, we'll be looking at, we'll be diving deeper into now the taxi, the cab, the online cab sector. We see how that works out. How can one leverage that platform and, just create wealth for themselves and their generations. So until then, see you. But before we leave, please, you can partner with us to keep this program on air. Go to the M-Pesa menu, Lipa na M-Pesa, the pay bill option. And of course, the pay bill number is 933933. The account name is FOH, Overflow. Bye-bye. Have a restful night. See you.